Good afternoon, everyone. And myself, Dr. Ramya, Clinical Head and Fertility Specialist at Oasis Fertility Center, Guntur branch. I welcome you all for the Facebook Live session. And our today's topic is periconceptional care and its implications over fertility. So, in the topic, the periconception, what do we mean by periconception? So even before you get conceived, that is where we need to take care in order to have a healthy live pregnancy or a healthy live birth. So that is how what is the importance of this periconception care. All this we are going to learn in the today's session. So what is periconceptional care? So that is what even the time before you conceive, that is the period of this periconception, or when the time you're planning for the pregnancy, that time period is termed as this periconception period. And why is it important and how is it important is even at the start of this gametogenesis, means the oocyte, that is the time of this ovulation or the process of fertilization or at the time of implantation, all these also matters for the healthy pregnancy to happen. So in order to all these events to occur in a healthy way, what are all the things a mother or the couple should take care earlier before planning the pregnancy? A healthy it is between these generations until like intergeneration. If the mother is healthy with a good in utero environment during her conception period, in her pregnancy or during her pregnancy without any complications, the baby who she is going to deliver or the live baby will have a good health, or say this PCO problem or all this have some impact on in utero environment of the mother. So a PCO patient of the mother, తను ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇన్ యూట్రో అంటే యూట్రస్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా కానివ్వండి, ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది ఆ బేబీ మీద పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో దట్ a baby health once after the baby is born, that is life good, but after tanu adolescent age group or during her reproductive period, she may have certain complications of all these, because at that time period when the embryogenesis is happening, అంటే embryo develop అయ్యేప్పుడు ఏదైనా టెరటోజన్ కి ఎక్స్పోజర్ అవ్వటం కానీ, లేదు ఏదైనా న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ ఉండటం వల్ల కానీ ఆ ఎంబ్రియో అనేది దాని మీద బ్యాడ్ ఇఫెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా అవే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. అంటే ఫస్ట్ 12 weeks ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అప్పుడు ఏదైనా టెరటోజన్ కి ఎక్స్పోజర్ అయినా ఆ ఎంబ్రియో డ్యామేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఫీటల్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఫస్ట్ 12 weeks లో. ఎక్స్పోజర్ మేబీ రేడియేషన్ కావచ్చు, లేదు సమ్ మెడికేషన్ వైజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, or lack of the supplementation of few nutritional elements, వీటన్నిటి వల్ల డ్యూరింగ్ దట్ ఎంబ్రియోజెనసిస్ పీరియడ్ అప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే బేబీ మీద ఇంపాక్ట్ నెక్స్ట్ ఈవెన్ లైక్ తర్వాత అడాలసెంట్ లో కానీ అడల్ట్ ఏజ్ లో కానీ దాని ఇంపాక్ట్స్ అనేవి ఆ బేబీ మీద ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ఇంటర్ జనరేషన్, అంటే ఒక జనరేషన్ నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఇంపాక్ట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా, దట్ ఈస్ వై దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఏ హెల్దీ మదర్ క్యారీస్ అ హెల్దీ బేబీ. అందుకనే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పుడైతే మదర్ ఫ్రమ్ జస్ట్ ఈవెన్ బిఫోర్ ది ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునే ముందు నుంచే షీ నీడ్ టు బి తనకి ప్రాపర్ సపోర్ట్ అండ్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. హర్ న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంటేషన్ లో కానివ్వండి,
వేరే ఏదన్నా లైక్ టెరటోజన్ ఎక్స్పోజర్ అవన్నీ కాకుండా చూసుకునేది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మనకి డెవలప్మెంట్స్లో మనం చూసుకుంటే ఫీమేల్లో ఎక్కడి నుంచి ఫస్ట్ ఓవ్యులేషన్ అవుతుంది. ఓవ్యులేషన్ అయిన తర్వాత oocyte అనేది, ఓవ్యులేషన్ అంటే ఏంటి, oocyte అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్స్ oocyte is released and the next step will be the fertilization. సో ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాపర్గా అవ్వాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఇంప్లాంటేషన్. సో దట్ ఆల్సో షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. వెన్ ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాపర్గా అవడానికి ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివిటీ అవసరం ఉంటుంది. అండ్ ద ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి. Even with the natural pregnancy, what I'm telling is, and next that leads to a normal healthy live birth అనమాట. సో ఈ స్టెప్ వైజ్ ప్రాసెస్ అన్నిటికీను ఎక్కడైతే ఆ ఎంబ్రియోకి ఏదన్నా సరే ఇన్సల్ట్ వస్తుందో, నెక్స్ట్ అడాప్టేషన్ అనేది ఉండకపోతే ఎంబ్రియో అనేది ఫీటల్ డిఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. Maybe some of the defects may manifest during the fetal period, and some of the defects may manifest in the adolescent or the later in the life. So what are the factors affecting the fertility? So how is this important? What are all the factors which are affecting for the fertility in the baby? So maybe one of the important thing is the weight. Weight is like both the extremes, overweight or underweight, both are not good. So our normal range of the weight or the BMI, manamu weight చూసేటప్పుడు if weight to height ratio చూసుకుంటాం అన్నమాట. యూజువల్ గా in order to calculate this weight index అనేది మనం weight to height ratio BMI అనేది చూస్తాం. సో బిఎంఐ చూసేటప్పుడు మనకి నార్మల్ ఆర్ యావరేజ్ 18 to 25 ఉండేది నార్మల్ రేంజ్. బిలో 18 వెళ్ళిన వాళ్ళు అండర్ వెయిట్ కింద, లేదు ఆ బిఎంఐలో అబవ్ 25 ఉన్న వాళ్ళందరూ ఓవర్ వెయిట్, అండ్ అబవ్ 30 ఉన్న వాళ్ళు ఒబీస్ కేటగిరీలో ఉంటారన్నమాట. సో బోత్ అండర్ వెయిట్ కానివ్వండి, ఓవర్ వెయిట్, దీస్ టూ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ ఫర్ ది ఆన్ బోత్ ద ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ద రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్. వన్స్ ఇఫ్ ది అసలు ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ రావడానికి ఒక కారణం అవ్వచ్చు ఓవర్ వెయిట్ ఉంటాం. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ కానీ మెడిసిన్స్ ఏమైనా ఇచ్చినా కూడా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వారిలో ఫాలికల్ అనేది ప్రాపర్గా డెవలప్మెంట్ అవ్వకపోవడం కానీ, అండ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే కన్సీవ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో డయాబెటిక్స్ జెస్టేషనల్ డయాబెటిస్ వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ కానీ, లేదు ప్రీ ఎక్లాంప్సియా వచ్చే కాంప్లికేషన్స్, అండ్ సిజేరియన్, మోర్ ప్రోన్ టు సిజేరియన్ సెక్షన్స్ ఇన్ ది ఒబీస్ అంటే ఒబీస్ ఉన్న పేషెంట్స్ లో ఎక్కువ సిజేరియన్ సెక్షన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ వన్ థింగ్ మేబీ మ్యాక్రోజోమియా కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ పర్టైనింగ్ టు ది ఓవర్వెయిట్ ఆఫ్ ద ఇన్ అ ఫీమేల్ పేషెంట్. అలాగే సేమ్ థింగ్ ఓవర్వెయిట్ ఉన్న మేల్ పేషెంట్స్ లో కూడా దే మే హ్యావ్ దిస్ ఇన్ఫర్టిలిటీ రిలేటెడ్ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. మేబీ దిస్ erectile dysfunctions are more common, and oligospermia also to some extent. So lifestyle modifications అనేవి in this overweight or underweight patients లో even few studies have shown that weight reduction ఉంటే వాళ్ళకి మనం ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ప్రకారం ది ఈవెన్ అట్లీస్ట్ 5% ఆఫ్ దేర్ బేసిక్ వెయిట్ లో నుంచి రిడక్షన్ ఉంటేనే ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ కానీ లైక్ ఫర్టిలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. So that is all regarding the weight. And second thing, if we see our diet lo manam periconception period lo we supplement the patients with the vitamins like this folic acid ivanni iste emaitundante that will prevent the neural tube defects in the fetus. So even before ante one
before they are planning for the pregnancy, not after becoming pregnant and coming. So most of the patients చూసుకుంటే మనం మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి యాంటీనేటల్ పీరియడ్ లో they come only after 12 weeks of the pregnancy. After 3 months they will come. సో బట్ హియర్ దిస్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనం పెరికన్సెప్షన్ అంటే ఈవెన్ కన్సీవ్ అవ్వడానికి అట్లీస్ట్ 1 to 3 months ముందు నుంచి ఈ మెడికేషన్స్ యూజ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే వారిలో కొంతమంది బేబీస్ లో వచ్చే న్యూరల్ ట్యూబ్ డిఫెక్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ ప్రివెంట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. లేదు ఆఫ్టర్ ద 12 weeks అంటే ఆల్రెడీ ద బేబీస్ ఈ న్యూరల్ డెవలప్మెంట్ అంతా అయిపోయి ఉంటుంది. అప్పుడు మనం సప్లిమెంట్ చేసినా కూడా there will be no use. So that is why this here in these cases periconceptional vitamins కానివ్వండి antioxidants which will be helpful in few patients అవన్నీ preconceptional గా యూస్ చేసుకుంటే that will be helpful for them in the pregnancy. And this iodine supplementation in a few cases, as we all know మనం iodized salts ఇవన్నీ యూస్ చేసుకుంటాం. few cases లో చూస్తే మనకి ఈ hypothyroidism ఇవన్నీ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అన్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఐరన్ సప్లిమెంటేషన్ అనేది ఉంటే దట్ విల్ ఆల్సో బి హెల్ప్ఫుల్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఫ్యూ పేషెంట్స్ చూస్తే కెఫీన్ ఆర్ ది కాఫీ ఇంటేక్ అనేది చాలా ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో బెటర్ దే హ్యావ్ దిస్ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి కెఫీన్ ఇవి ఎక్కువ యూస్ చేసినప్పుడు. పర్ డే కన్సంప్షన్ ఆఫ్ దిస్ కెఫీన్ అనేది టు అ మినిమమ్ ఆఫ్ 200 grams తగ్గించుకుంటే వాళ్ళకి డైలీ 1 serving ఆఫ్ కాఫీ ఆర్ నాట్ మోర్ దాన్ 1 or 2 serves యూస్ తీసుకుంటే దట్ విల్ బి అంటే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. బెటర్ if you avoid completely, that is even more good. And second thing, alcohol consumption valla in a few babies fetal alcohol syndrome అనేది కూడా చూసాం. సో ఫీటల్ ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటంటే ఆ బేబీస్ లో బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అండ్ అది నాన్ రివర్సబుల్ కండిషన్. అందుకని better to avoid alcohol or better stop drinking. So that is also one of the things how we can avoid for a proper pregnancy or a good healthy live baby. Fish consumption, why is it important at a fish consumption kaadu kada. So some types of fishes have got so much of mercury content in it, and that happens in a contaminated fishes. And ఆ మెర్క్యూరీ కంటెంట్ ఉన్న ఫిషెస్ కన్స్యూమ్ చేయడం వల్ల పేషెంట్స్ లో కొన్ని లాక్టేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం అండ్ కన్సీవ్ అవ్వకుండా ఉండటం, ఇట్లా డిలేడ్ కన్సెప్షన్ అండ్ ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ ఏమన్నా ఇచ్చినా వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండకపోవటం. Then even some cancers also, it leads to some few cancers. But fish as such, it is good for the like polyunsaturated fatty acids ane vaati consumption vaati use చేసుకున్నప్పుడు or omega-3 fatty acids and few fishes are there. అవి వాటి గురించి అయితే fish consumption is okay. But the thing is, whenever we are aware of this, most of in few fishes like this, I think tuna fish వీటన్నిటిలో కొంచెం మెర్క్యూరీ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఆ ఫిషెస్ అవాయిడ్ చేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ హౌ దట్ ఫిష్ కన్సంప్షన్. సో మన డైట్లో ఈ మోడిఫికేషన్స్ చేయటం వల్ల we can improve our pregnancy a little more far better. And then smoking వల్ల it causes ఏంటంటే ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి ఎక్కువగా రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీషీస్ అంటాం. వాట్ దట్ డస్ ఇస్ దట్ కాజెస్ సో మచ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ టు దీ స్పర్మ్స్ అనమాట. స్పర్మ్స్ ఒక మొటిలిటీ కానివ్వండి లేదు అబ్నార్మల్ స్పర్మ్స్ రావడానికి ఎక్కువగా ఈ స్మోకింగ్ ఆర్ ఆల్కహాల్ వీటన్నిటి వల్ల ఉంటుంది. సో that is why this to avoid smoking is also one of the important thing when planning for the pregnancy at least. Illicit drugs like this cocaine or
ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. ఈవెన్ దిస్ హెస్ గాట్ సో మచ్ ఆఫ్ డిలేడ్ ఫికాండిటీ, reduced fecundity with this. And the stress is one of the important factor even in the periconception period, which may lead to the delayed conception. కాబట్టి స్ట్రెస్ అనేది కూడా మనం యూజువల్లీ బికాస్ ఇప్పుడు ఉండే మన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఆర్ ఆ వర్క్ స్ట్రెస్ ఉండటం వల్ల, లేదు మనకున్న లైక్ వర్కింగ్ ప్యాటర్న్స్, అవర్ ఆక్యుపేషనల్ ప్యాటర్న్స్ ఎట్లా ఉండొచ్చు అంటే అవర్ సర్కాడియన్ రిథమ్స్ అన్ని చేంజ్ అయిపోయేటట్టుగా ఉంటుంది. సో సమ్ పీపుల్ వర్క్ ఇన్ ది నైట్ షిఫ్ట్స్, సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ దిస్ డే షిఫ్ట్స్. ఆల్ దిస్ సర్కాడియన్ రిథమ్ వేరియేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది, ది స్ట్రెస్ ఆర్ దిస్ ఆక్యుపేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ ఇన్ టర్న్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు ది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయేసరికి ఏమవుతుందంటే దట్ విల్ అగైన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది fertility rate. This is how these are also, these need to be controlled. And environmental pollutants, మనం మన ఎన్విరాన్మెంట్ చూసుకుంటే ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పొల్యూటెడ్ అండ్ ఆల్ అవర్ ఫుడ్ స్టెప్స్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అడల్టరేటెడ్. అన్ని మనం చూసే అన్ని కల్తీగానే ఉంటున్నాయి. సో వీలైనంత వరకు try to, we should also protect our environment as much as possible, and we should avoid certain pollutants when we know they are harmful అనేవి. అది తెలిసినప్పుడు బెటర్ అట్లీస్ట్ కొన్ని అన్అవాయిడబుల్ థింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. కొన్ని పిల్లలు ఆడుకునే ప్లాస్టిక్ టాయ్స్, టీవీస్, ఎల్ఈడీస్, ఇవన్నీ కొన్ని అన్అవాయిడబుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఫ్యూ అవాయిడబుల్ థింగ్స్ అన్నిటినీ మనం అవాయిడ్ చేయగలిగితే ఈ కొన్ని పెస్టిసైడ్స్, ఇన్సెక్టిసైడ్స్, డిడిటీస్, దెన్ హెవీ మెటల్స్ లైక్ దిస్ లెడ్, ఇవన్నీ వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్నిట్లో బేబీస్ కి ఐక్యూ తగ్గిపోవటం కానీ, కొన్నిటి వల్ల అసలు ఫర్టిలిటీ రాకుండా ఉండటం కానీ, ఆల్ దీస్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ insecticides, pesticides, heavy metals like this lead, phthalates. ఈ టాలెట్స్ అనేవి కొన్ని ప్లాస్టిక్ టాయ్స్ వీటన్నిటిలో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్ వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయగలిగితే, అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్. వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ఆల్ దిస్ లైక్ పొల్యూషన్ ఇస్ కాస్డ్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ది కార్స్ కానివ్వండి. ఒక్క పర్సన్ ఒక్క దగ్గర యూజ్ చేసే ఒక్క వెహికల్ దగ్గర వీఆర్ యూజింగ్ 2-3 vehicles in one house. అండ్ సర్టన్ ప్లేసెస్ ఎక్కడైతే మనం అవాయిడ్ చేయగలుగుతామో ఇది చేయగలిగితే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ బ్యాక్. అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ ది వ్యాక్సినేషన్స్. ఎక్కడైతే కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఎర్లీగా వేయించుకోగలిగితే వాటి ఎఫెక్ట్ కొన్ని వైరసెస్ వల్ల రికరెంట్ అబార్షన్స్ అవటం అండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఫీటల్ డిఫెక్ట్స్ రావడం ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ చికెన్ పాక్స్ కానీ, రుబెల్లా అనేవి, వీటన్నిటికీ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఇవి ముందే మీరు వ్యాక్సిన్స్ వేయించుకోవడం వల్ల ఫీటల్ డిఫెక్ట్స్ కానీ, అబార్షన్స్ కానీ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ రిగార్డింగ్ ద వ్యాక్సినేషన్. అండ్ ఎస్టీడీస్ అంటే సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. వీటికి కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకున్న తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి బెటర్. అదర్వైజ్ ప్రీటర్మ్ డెలివరీస్, ఐయుజిఆర్ బేబీస్ అవన్నీ ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ ఇట్ కెన్ లీడ్ టు ఇన్ఫర్టిలిటీ యాజ్ సచ్ బికాస్ ఆఫ్ ది tubal problems or ovarian problems and endometrial related problems. So these are all the factors which are affecting the fertility అన్నమాట. సో వీటన్నిటిని మనం పెరికన్సెప్షన్ పీరియడ్లోనే కరెక్ట్ చేసుకుని, ఆర్ అట్లీస్ట్ అవర్ డయట్ అంతా ఇంప్రూవ్ చేసుకుని కన్సీవ్ అవ్వడానికి ముందే మనం అది చేసుకుంటే we can have a healthy pregnancy, in turn a healthy baby, which later will be healthy, who need not have all these complications what they are facing right now. So what can be done in the pre-pregnancy? So I have already
told you in the earlier slide, like if we are suspecting or if we are not even, I mean, the periconception folic acid supplementation is important. If earlier వాళ్ళకి ఏదైనా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది అని తెలిసినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ డోస్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా 5 milligrams అనేది ఫోలిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంటేషన్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీకి మనం న్యూరల్ ట్యూబ్ డిఫెక్ట్స్ అట్లా లేకుండా బేబీకి మనం చూసుకోవచ్చు. Folic acid supplementation and iodized foods, iodine deficiency for at least 150 milligrams అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే that will be also supplementation. I think all this మన salts లో కానీ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ దే ఆర్ iodized salts అనే ఇస్తున్నాం. Like how that is how we can usually avoid the iodine deficiencies and all by taking intake of these iodized salts. And వెయిట్ రిడక్షన్ అవుతే చాలా స్టడీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఇట్లీ దే మే అటైన్ ద స్పాంటేనియస్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేది కూడా చూడొచ్చు అనమాట. మీన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్న వారిలో స్పాంటేనియస్ రిజంప్షన్ ఆఫ్ దేర్ సైకిల్స్ అండ్ స్పాంటేనియస్ కన్సెప్షన్ అంటే న్యాచురల్ గా కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది వెన్ ద పేషెంట్స్ వెయిట్ రిడక్షన్ ఈస్ దేర్. అంటే అట్లీస్ట్ 5% ఆఫ్ ద వెయిట్ రిడక్షన్ ఉన్నా కూడా వారికి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, న్యాచురల్ గా కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్. అలా కాని పక్షాన కూడా వారికి ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ అట్లీస్ట్ తక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే అప్పుడు కూడా మెడికేషన్స్ సప్లిమెంటేషన్స్ తక్కువగా డోసెస్ యూజ్ చేసేట్టుగా ఉంటుంది if when compared to the obese patient. So that is how this weight reduction will be helpful. And cessation of the smoking and reduction of this alcohol intake, all these are also very much helpful in the periconceptional care. Better avoid all the contaminated foods and try to take most of this organic foods anamata. So like when you are taking foods or selecting foods, these are all the few fruits and veggies which have got very least in the pesticides. If you see this onions, sweet corn, pineapples, watermelon, mangoes, kiwi, all these have got least pesticides when compared to the grapes, apples. వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ లైక్ ఎగ్ ప్లాంట్, స్వీట్ పీస్, క్యాబేజ్, స్వీట్ పొటాటోస్, మష్రూమ్స్, ఈ వెజీస్లో ఇవన్నీ లీస్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట పెస్టిసైడ్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అ గుడ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ యూ క్యాన్ క్యారీ ఆన్ విత్, బట్ these are all few items which have got least in the pesticides when you want to consume. So this is how this periconceptional care is important in having a healthy pregnancy and in turn a healthy life baby. Thank you. So if you have any questions, please put it up in the chat box. What are the components of postnatal care? Postnatal care ante postnatal is like after the conception, I mean even after the delivery anamata. Delivery meaning lekapothe when you are pregnant, I think at the time of pregnancy what you mean. So pregnancy lo unnappudu aithe matram manamu usually first 12 weeks folic acid supplementation, and if patients have this vomitings ఏమన్నా ఉన్నాయి అనుకుంటే హైపరెమెసిస్ అట్లాగా ఏమన్నా ఉంటే దానికి యాంటీఎమిటిక్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే అట్ అరౌండ్ 12 weeks మనం ఎన్టీ స్కాన్ అనేది చేస్తాం అనమాట, న్యూకల్ ట్రాన్స్లూసెన్సీ. న్యూకల్ ట్రాన్స్లూసెన్సీ స్కాన్లో బేబీకి ఏదన్నా అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే ఎర్లీ ఎనామలీ స్కాన్ అన్నట్టు, ఎర్లీ ఎనామలీస్ ఏమైనా ఉంటే డిటెక్ట్ చేయవచ్చు. ఇన్ దట్ స్కాన్
if we are having any doubtful buccal NT thickness ఉన్నప్పుడు డబుల్ మార్కర్స్ అనేది అంటే అది బ్లడ్ టెస్ట్ అన్నమాట. దాన్ని పంపించి మనం చూసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డౌన్ సిండ్రోమ్, ఈ న్యూరోటివ్ డిఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఈ ఎన్టీ స్కాన్ ద్వారా అండ్ డబుల్ మార్కర్స్ వెన్ వి డూ దిస్ కంబైన్డ్ స్క్రీనింగ్. అలా చేసి దాంట్లో ఏదైనా రిస్క్ ఉంది అన్నప్పుడు మాత్రం సో దే విల్ గివ్ అస్ ఈ డబుల్ మార్కర్స్ లో లో రిస్క్ హై రిస్క్ అనేది ఇస్తారు. సో దాన్ని బట్టి ఇఫ్ పేషెంట్ ఇస్ ఫాలోయింగ్ అండర్ ది హై రిస్క్ కేటగిరీ వాళ్ళకి మనం కన్ఫర్మ్ చేయాలి అంటే ఆమ్నియోసెంటసిస్ అనేది చేసుకో అంటే ఉమ్ము నీరు తీసుకుని టెస్ట్కి పంపించాలన్నమాట. ఆ టెస్ట్ చేసుకుని చూడొచ్చు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి. And later in the period, you can after the 12 weeks iron and calcium supplementation with a TIFA scan at 20 weeks and a growth scan at 28 weeks, and accordingly we can follow the further care in the next. సో పోస్ట్ నేటల్ అంటే ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ వచ్చేసి అట్లీస్ట్ మనం చూసేదైతే ఫర్ 6 weeks is important. Till that time we can follow the patient, but till 6 months they need to continue this iron calcium supplementation because they are lactating mothers kabatti at least for 6 months iron calcium supplementation anta. This is in the case of a normal pregnancy. If any abnormalities ante sugar patients who have diabetes or hypertension, the follow-up will be in a different way. Okay, our second question is what factors affect preconception? So all these factors what we have discussed in our today's session are all of the important factors like as we told obesity and environmental pollutants or occupational factors, stress, nutritional factors. All these factors will affect and their diet, which they some people with this smoking and the alcohol, all these also, and increase in the coffee intake. Sometimes it also affects on the preconception. What is the periconceptional period? So this is where the patients before the planning for the pregnancy, that is what is termed as a periconception, before they conceive. Or when the patients are planning for the pregnancy, that is we term it as a periconceptional period. What should one avoid in the early pregnancy? ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో మనము టెరటోజన్ ఎక్స్పోజర్స్ అంటే ఈ హై రేడియేషన్ ఎక్స్రేస్ కానీ అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, అవి అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. లేదు యాంటీ మెటబోలైట్ మెడికేషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని, ఆ మెథోట్రెక్సేట్స్ అని, అట్లాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. అట్లా ఏమన్నా ఎవరైనా యూజ్ చేసుకుంటుంటే. అండ్ కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు కొన్ని డయాబెటిక్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ నాట్ సేఫ్ ఇన్ ది ప్రెగ్నెన్సీ, డయాబెటిక్ అండ్ యాంటీ హైపర్టెన్సివ్స్. వెన్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ ఇన్ ది ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ, అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ షిఫ్ట్ టు ది అదర్ మెడికేషన్ విచ్ ఈస్ సేఫ్ ఇన్ ద ప్రెగ్నెన్సీ అన్నమాట. ఇప్పుడు డయాబెటీస్ లో పేషెంట్స్ కి చూసుకుంటే ఇఫ్ దే ఆర్ ఆన్ ద ఓరల్ మెడికేషన్ వీ కెన్ చేంజ్ ఆర్ స్విచ్ ఇన్ టు ది ఇన్సులిన్ at the time of the pregnancy, during the early pregnancy period, which is safe in the pregnancy. అట్లాగే కొన్ని యాంటీ హైపర్టెన్సివ్స్ అంటే బీపీలో కొన్ని మెడికేషన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ సేఫ్ ఇన్ ద ప్రెగ్నెన్సీ, ఆ మెడికేషన్స్ ని కూడా వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ద ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ మనకు తెలిసినప్పుడు ఆర్ పెరికన్సెప్షన్ లోనే ముందుగానే తెలిసినప్పుడు అవి మార్చుకుని, దట్స్ వై దిస్ ఇస్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు అని తెలిసినప్పుడు, లేదు వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయింది అని తెలిసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా if they have these complications they need to go to the physician or the gynecologist and they need to check out for these medicines anamata. So if you have any queries you can call to our helpline number which is scrolling below.
Any more questions? Okay. Okay, I think we are done. Thank you so much. We'll meet you in the next session. Thank you.